Kunka and Swadika to everybody. My name is Jeanine Marriot, and I am the manager of the Manaaki Scholarship Program at the University of Canterbury. I'm going to start just by showing you where you find the information about the Manaaki Scholarship. So I'm going to share my screen. Yeah. Is that working? Yep, it is. It is working. Yay. We can see it Okay. now. Perfect. Okay. Very good. Okay. So the best way to start Yes. is to look at the Manaaki New Zealand Scholarship website, and then you go into scholarships for undergrad and postgraduate study. You go down to eligible countries. First one, check the eligible countries. Go select Thailand. Where have we gone? Up there, use. It does have the Thailand is in there, but the one with the subjects, it's in the subject you can study. You can go into, I think it's number 3. Let's go down. Study Study subjects. Yep. And then it will tell you why I'm telling in here. This one? I think so, yes. We are back to I had it there before. Anyway, I go into the website and look under the under Thailand, and you will see the let me get the link for you. Yeah. So these are the eligible subjects for Thailand. Okay. Can you see the PowerPoint screen now with the blue? Yes. Okay, so the Manaaki New Zealand Scholarship is a agreement between our country, our government in New Zealand, and the Thailand government. So they have discussed at a much higher level what subjects that they want Thai people to study when they come to New Zealand on the Manaaki scholarships. And these are them here. So climate change and resilience, disaster management, food security and agriculture, renewable energy, and governance. So if I was a Thai student applying for a New Zealand Manaaki scholarship, I would look at subject areas under those headings. And so I've broken these down. Under climate change and resilience in Canterbury, we have the Master of Urban Resilience and Renewal. We have the Master of Water Science and Management. Under disaster management, and we have a lot of students who come and study our Master of Disaster Risk and Resilience, which is a world-leading qualification. And we have students from all over the world coming to study that. Then, of course, as Jamie talked about, we have the Master of Engineering Studies. Then again, the Master of Urban Resilience and Renewal. Under renewable energy, there is the Master of Engineering Studies has 2 endorsement options, the mechanical engineering or the renewable engineering. And then we have a lot of students from Thailand who study the governance module, which is you could study a Master of Policy and Governance, a Master of Public Policy. We have Public Health. We have a Master of Financial Analysis
and we have a Master of International Relations. And we have a student coming from Thailand next year to study a PhD in international relations. So while I have said all the master's programs, you are also eligible to apply if you have a master's degree already and enough research base in that master's degree, you can apply for a PhD in any of these areas as well. Okay. Unfortunately, going back to the food security and agriculture, that's the only subject heading that Canterbury doesn't have a lot of programs under, but we have a lot of programs to apply for under the climate change, the disaster management, the renewable energy, and the governance. So when you apply for the Manaaki Scholarship, the selectors are looking for how are you going to contribute to the development of your country under those headings. So the Manaaki Scholarship is not as much about you and your career. It does develop your career. It will help your family's progression. It will help you as a person. But the scholarship is given to people who can identify a need in their home, in their country, and look at how they are going to contribute back to their country. And that is why one of the key things with the Manaaki Scholarship is, I'll outline some of the things that you will receive under the scholarship, but one of the most important things is after the scholarship, you are bonded to go back home to Thailand and work for 2 years, because it is about giving back to your community, to your family, to your country, the skills and the knowledge that you have learned from gaining this qualification in New Zealand. So I just outline the what you will receive as a Manaaki scholar. Full tuition. Can you see that screen okay? Full tuition fees. Your travel between Thailand and New Zealand. An establishment allowance, which is $3,000 New Zealand, and that can help with your setup costs. So most scholars get a warm jacket for the winter, but it may be a computer, it may be a bond on your accommodation. So just to set you up with all the things you need for your time in New Zealand, and that's $3,000, which is a lot. A generous fortnightly living allowance to cover your basic living expenses. Jamie did talk about this earlier. It is actually $615 a week. And that is more than enough. And where you think Jamie talked about people paying rent and things is around $200. So it is a very generous fortnightly living allowance. When you're in New Zealand, you will be treated like a Kiwi. And so you will have your medical and all your travel insurance is all paid. If you're bringing children with you, they can go to a local school, primary school. If they're under 18, they are able to attend a primary school as in New Zealand with no extra international fees. Part of our program in Canterbury is you also get a tutoring allowance. Okay, so if you're struggling with subjects, we can bring in some tutors to help you one-on-one. And we have the academic skills team who works really closely with Manaaki scholars to help them with things like have they answered the question right on this essay, or is my grammar right, or just some writing coaching, which is really useful for international students and anyone studying in a second language. There are some research and thesis allowances as well for some postgraduate study. If your course allows it or requires it, you can go back home and do your research back home, and we will fund that.
And then we have a reintegration allowance, which supports you settle back home. So that's paying for all of the chocolate that you've bought in New Zealand to get it taken home, or all the things. So that's a generous $1,000 to help you and support you settle back home. In At the University of Canterbury, I'm so proud of our program. We try and build a family. At the moment, we have 45 Manaaki scholars, and we all support each other. We regularly see each other once a month at a minimum. We have a get together, and just the other week, we all had a Christmas party together. And many of the, you will develop connections and contacts with people from all around the world. And it was just at the Christmas party, I was sitting there was 30 people, all from different parts of the world, who a year ago didn't know each other, and they were going off traveling together the following day to go to Queenstown. And it's a really beautiful, amazing bond that our Manaaki scholars at Canterbury University have. So that's the end of my presentation. I wonder if you have any questions for me. I'm happy to answer them. Thank you very much, Jeanine. That's very, very good and very useful information for the students who are very much interested in applying for the Manaaki scholarship. And when you said that you have right now 45 Manaaki scholar, you mean from the whole world, right? Yes. We've got students from Peru and Egypt and Mozambique and all over the world. Yeah. But next year we're going to have 4 from Thailand, which I'm very, very excited about. That's right. Can you please repeat again, probably to the audience, that the 4 students from Thailand, what will they be studying next year? A variety of subjects. We have one studying disaster risk and resilience, one doing policy and governance. We have one doing water management and water science and management, and we have a PhD coming to do international relations. It's quite a variety. It's very good. Yes, and right. And may I please just summarize what you have talked about for very short, and then we will open the floor, I guess, for the students if they have any questions. Wonderful. Thank you. Right. Thank you. ก็คุณจนีนนะคะเป็นแมเนเจอร์ของทีมดูแลนักเรียนทุนมานากิจากทั่วโลกนะคะที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์ซึ่งก็คือรวมถึงนักเรียนไทยคุณเจนินบอกว่าปีหน้าเนี่ยนักเรียนไทยมาเรียนกันมี4 คนนะคะที่เป็นมานากิสกอล่าที่ได้ทุนของปีนี้นะคะมาเรียนอะไรบ้างมาเรียนdisaster management นะคะ risk and resilience นะคะมาเรียน policy and governance นะคะมาเรียน water science and management แล้วก็มาเรียน PhD IR นะคะมาเรียนรัฐศาสตร์แต่ว่าเป็นระดับปอเอกนะคะปีนี้ปอเอกก็มีอยู่2 คนท่านหนึ่งจะไปเรียนที่แมสซี่ท่านหนึ่งจะมาเรียนที่แคนเทอร์เบอรีนะคะซึ่งคุณจนีนได้ cover สาขาหลักๆนะคะว่าสำหรับประเทศไทยมีสาขาหลักที่ให้เรียนคือ climate change and the environment นะคะมี disaster management มี food security and agriculture นะคะมี renewable energy แล้วก็มี good governance นะคะนี่คือสาขาที่เปิดให้นักเรียนไทยเรียนและคุณจนีนก็ย้ำว่าอยากให้ดูตรงในสาขาที่อยู่ under 5 สาขาหลักนี้นะคะทุนมานากินี่เป็นทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลนิวซีแลนด์นะคะหลักๆประเด็นหลักๆก็คือว่าเขาต้องการคัดสรรคนที่สามารถจะ
identify ได้ว่าประเทศเราต้องการอะไร และตัวเองที่ไปเรียนมาเนี่ยจะกลับมา contribute ให้กับประเทศเราชุมชนของเราผู้คนรอบตัวเราอย่างไรนะคะเพราะว่าทุนนี้สิ่งเดียวที่มันเป็นพันธะผูกพันก็คือว่าจบแล้วต้องกลับมาอยู่ประเทศ2 ปีนะคะและทำงานในสายที่ตัวเองไปเรียนมาอันนี้ถือเป็น contribution หลักที่เราจะต้องให้กับทางทุนคือเรากลับมาช่วยประเทศเรานะคะแล้วก็ทุน cover อะไรบ้างอันนี้เนี่ยคุณเจนินมีสไลด์ให้เราดูเลยนะคะว่าหนึ่งค่าเล่าเรียนทั้งหมด cover แน่นอนนะคะค่าเดินทางไปกลับประเทศนะคะนิวซีแลนด์ประเทศไทยนะคะมี establishment allowance ให้ก็คือค่าตั้งต้นในการไปใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาให้มาก่อน 3,000 เหรียญนะคะ cover เป็นค่ามัดจำที่พักค่าที่พักหรืออะไรต่างๆในช่วงต้นหลังจากนั้นจะได้เป็น allowance ทุกๆ2 สัปดาห์นะคะทุกๆ2 สัปดาห์จ่ายโดยปกติแล้วสัปดาห์หนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ615 เหรียญนะคะมีค่าประกันสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุนะคะมีค่าติวเตอร์ถ้าเราจำเป็นต้องใช้และเรารู้สึกว่าเรา struggle กับการเรียนนะคะมีค่าช่วยทำ research นะคะหาคนมาช่วยเราอันนี้เขาก็ให้ถ้าเราจำเป็นต้องใช้นะคะแล้วตอนเรากลับบ้านก็ยังมีทุนมีเงินให้อีก 1,000 เหรียญเป็นค่าช่วยตอนเรากลับบ้านนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นทุนที่ generous มากๆเลยนะคะแล้วก็คุณเจนีนบอกเราว่าตอนนี้มีนักเรียนทุนจากทั่วโลกที่เป็นทุนมานากิมาอยู่ที่แคนเทอร์บรีทั้งหมด45 คนแล้วก็เดี๋ยวจะมีนักเรียนไทยไปเติมอีก4 คนนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ลืมบอกไปคุณเจนินคุ้นเคยกับประเทศไทยมากนะคะเขาเคยมาเป็นโค้ชให้กับทีมว่ายน้ำทีมชาติของเรานะคะช่วงเอเชียนเกมเมื่อช่วงปี 90 ปลายๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยมี you have fond memory about Thailand right เขา Little ก็เล place ย in มี my heart ก็นะคะเขาก็บอกว่าอยู่ในใจตลอดนะคะประเทศไทยนะคะเหมือนบ้านที่2เพราะฉะนั้นเขารักประเทศไทยมากแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมีนักเรียนไทยไปเรียนกับเขานะคะโอเค that is my summary about your presentation that's very nice I think after this if we may please